Ich würde gerne jetzt ein neues Video ausprobieren, ein neues Format. Und zwar möchte ich mit euch ein Rudy Reaction Video machen. Sein neuestes Video, das schaue ich mir hier an und versuche dann ein bisschen meine Meinung einfließen zu lassen und immer auch so ein bisschen zu schauen, wie ist das Ganze denn bei uns auf Card Market in Europa, in Deutschland, gilt das, was er sagt, auch für uns? Phyrexia all will be 69. What do we think? Should I hype it? Are we supposed to pump and dump it? Or what do we do? What do we do? What do we do? Was meint er mit diesem Pump and Dump? Und zwar, wenn er es promotet und sagt, das ist eine tolle Edition, dann wird es wirklich mehr gekauft. Das ist so sein Einfluss. Er macht hier wie Werbung. Vielleicht hat er es günstig eingekauft und treibt durch seine Aussagen die Preise in die Höhe, um es teurer zu verkaufen. Pump and Dump nennt er dieses. So today, I want to acknowledge a couple interesting things. First, no one's really commenting on it, but in my opinion, I'm very surprised we're not seeing more serialized cards since Brothers War. We didn't see him in a specialty remastered set, Dominaria, and now the next standard set, we're not seeing serialized cards again. I'm actually pretty surprised, because I was kind of a Debbie Downer, negative Nancy. I was kind of, not quite the normal Rudy hype man and pump and dumping your stepsister thing. I was kind of, I was skeptical, because I was like, look, Brothers War has these amazing artifacts with the first serialized batch of art. They're the coolest artifacts I've seen since the masterpieces from Kaladesh and Aether Revolt. Ja, und zwar ist es nämlich so, bei diesen ganzen Serialized Cards war jetzt die Frage, wird Wizards noch neue Editionen bringen, in denen die auch wieder drin sind und das Ganze nachher nichts Besonderes mehr sein. Jetzt bin ich gespannt, was er meint dazu, weil ja eben in der neuesten Edition sowas nicht dabei ist. Vielleicht ist das dann auch etwas Positives. Das war so eigentlich in den letzten Videos die Vermutung, dass das etwas Gutes wäre, wenn jetzt nicht jedes Mal diese Serialized Cards kommen, sondern wirklich nur ab und zu, weil dann wären sie wirklich auch was Besonderes und die Sammler hätten dann etwas, worauf sie sich stürzen könnten. I expected by now we would see more serialized cards. Then, of course, everything was going to be serialized. Then the Wizards would ruin it, like they overdo everything. And then we would see the uniqueness go away, and the price of the serialized cards would crash. And we haven't seen that, which is why Brothers War and Collector Box we've been talking about. I did a couple box openings. It's been a very interesting thing. So now, how do we feel about the new Phyrexia set? Well, let's go over a couple things. Historically, Phyrexian flavor and theme. Scars of Mirrodin, Mirrodin Besiege, New Phyrexia, the original OG versions from, oh god, really? 13 years ago? Oh my god! I need to retire. And all those products were extremely well received. Now I want to be very cautious to everybody in understanding the reason the original New Phyrexia set from the Scars of Mirrodin block is one of the most expensive modern era Magic boxes is because it was extremely tight print run. It was so tightly printed. Today's standards and everybody watching this in 2023 can't even comprehend the difficulty it was to even acquire those boxes at release. So understand, this was pre-printed demand, pre-RTR Gatecrash Dragon's Base block, so pre-2012, and because of that, the new Phyrexia was like the last set in the block, and it was like stores got some cases of it, and then I think there was a small drip from distributors of a couple cases, but that was it. This thing was so short printed, it was insane. Was würde das jetzt für uns bedeuten, wenn jetzt ein Set wirklich so wenig nur gedruckt werden würde? Natürlich für die Spieler vielleicht ein bisschen Ärgernis, weil sie da nicht rankommen an die Karten. Das andere ist dann die ganzen Investoren, die wirklich sich damit eindecken würden zu Beginn und vielleicht wirklich eine Menge davon versuchen würden in die Finger zu bekommen. Die hätten dann ein Produkt, das einen kleinen Printrun hat und da die Chance natürlich sehr hoch, dass der Preis steigt, weil es ja nur wenig gibt und die Nachfrage. The new Phyrexian product today is something that everybody's going to really enjoy and really love. The flavor, the theme, those kind of monster, demon, alien, Phyrexian, the whole completed thing. The whole concept of it is going to connect well with a lot of people, I believe. There's a lot of comments about people excited to have another Phyrexian set. And a lot of comments about how we haven't had a new Phyrexia set, dedicated to it
since the original OG, which was like 15 years ago. And this new specialty completed weird oil slick bundle. Ja, da habe ich euch auch gesagt, da habe ich in meinen Kauftipps dieses Bundle drin. Das ist bei uns tatsächlich verschwunden von den Online-Händlern. Es gab es jetzt nur noch auf Card Market. Wenn man jetzt den aktuellen Stand sich da mal anschaut, dann sehen wir hier nur noch wirklich Preise 74 und man sieht jetzt sehr schön, wie hier das mega am Steigen ist. Also wirklich krass. Bei uns auf Card Market und bei den deutschen Stores habe ich immer mal wieder geguckt, ob jetzt vielleicht mal das wieder hat. Ich habe letzte Woche noch eins bei bestellt, ich glaube für 68 Euro. Konnte ich jetzt auch gar nicht mehr sehen. Jetzt schaue ich mal schnell bei rein, was die jetzt vielleicht so haben. Und da war es nämlich dann wirklich so, dass die auf Englisch hier die Bundle konnte man vorbestellen, aber es gibt keinen Button dafür. Das heißt, die sind schon wirklich einfach so viel vorbestellt worden, dass es hier einen Stopp gab. Vielleicht erscheinen sie immer wieder. Also ich gucke hier immer wieder mal auf die Seite drauf. Und sobald es wieder welche hätte, würde ich mir direkt wieder welche bestellen, glaube ich. Unfassbar, was da innerhalb von ein paar Stunden passiert ist. Schaut mal hier. Die ganzen Angebote wurden rausgenommen oder aktualisiert, die Preise sind in die Höhe geschossen, wie wenn dieses Produkt nicht mehr verfügbar wäre und einzelne Händler damit Profit schlagen wollen. Finger weg von diesem Produkt zu diesem Preis. Ihr bekommt für diesen Preis ja schon ein ganzes Set-Display. And first we're going to talk about that little oily slick bundle for a second. And that is, obviously, it's got unique cards that are only available from that, and that product appears to be very short printed. Now, I have not confirmed that this is a one print run and done, like a collector box. I don't know if there's going to be multiple waves. Historically, fat packs, can't say fat pack, skinny packs, can't say skinny packs, that's still insulting. Finde ich absolut cool. Diese Reaktion, bin absolut auch seiner Meinung. Es wird alles heutzutage nur noch hier übertrieben. Du darfst nichts mehr sagen. Die schönen Karten, Ciganos de Pradesh, sage ich aus meiner Sammlung, kam auch eine Nachricht, ja, die sind jetzt nicht mehr erlaubt. Ja, das ist zu schlimm. Bundles historically have a single print run, just like pre-release kits. Now, historically, distributors tend to sit on product. They tend to do... Well, wait a minute. Does anybody... No, wait. Nobody sits on product anymore. Never mind. Distributors don't even... Nobody sits on Magic anymore. It all goes to zero. Oh. Doch, hier. Das ist einer. Vielleicht auch jemand von euch. Ja, ich weiß es nicht. Aber ich habe so ein bisschen was gesammelt. Habe auch erst gestern mit meiner Versicherung telefoniert, dass das abgedeckt ist. Weil es jetzt doch im 5-stelligen Bereich jetzt inzwischen schon ist. Und ja, für den Fall der Fälle... Da ist es jetzt bei mir abgedeckt. Kostet nur 2 Euro etwa mehr pro Jahr, pro Monat Versicherungsschutz bei der Hausratsversicherung. Ja. I feel like this is a test product. I feel like Wizards is looking to unlock more value from the bundle fat pack type segment of the market. And I'm surprised it took them this long to realize that, well, if we make it with set boosters instead of draft, more value. If we put an exclusive version of a card that's only in this, more value. They have unique items in it. Now, obviously, it's more expensive. You know, even stores pay more, Wizards charge more. It's more expensive across the board for this completed bundle. The market's probably going to price it, I would guess, between 80, maybe even 100, 110, 100. It's going to move because it's looking like there's not a lot out there. Und genau das habe ich euch gerade auch gezeigt. Auch bei uns sind die Preise da wirklich am Klettern. Jetzt vielleicht der letzte Zeitpunkt, da nochmal was zu schnappen, wenn es wirklich so ist, wie er sagt, dass es nur einen Printrun hat. Würde mich auch ehrlich gesagt wundern, wenn das jetzt alles war und gar nichts mehr verfügbar ist. Ja, sind wir mal gespannt, aber ja, es könnte wieder so sein wie mit den Commander-Decks von den Warhammer 40k. But again, I don't know if this is a test. I don't know if they're watching to see this is going to be a green light to do more. We don't know. So again, I'd be cautious on it. It does look cool. I'm not going to downplay it. Sehe ich auch so. Oil slick crazy. It looks neat. And Wizards seems to be going with this path that they want some form of unique type of card in each standard set to help support the value. Is anybody noticing that? Think about it. Kamigawa, the neon cards, right? Streets of Barry Manilow, the gold gilded things look
still think they look amazing. I can't believe that set is worth 0. Finde ich auch, You know, genau. then what was the next standard set after that? I guess we're going right to Brothers War. No, Dominaria. Dominaria, you know, Liliana, crazy. We got a really kind of throwback land cycle. We got original Lost Legends. And then we go to Brothers War, serialized cards, retro artifact. So you can see each thing they're doing has some form of unique card that they're trying to hold value for a standard non-specialty product. So far, it's been hit and miss. I think everyone's biggest surprise of 2022 is not Baldur's Gate, it's not the washer dryer, it's not Rudy showing up when you're at work. It's actually Dominaria United with Lost Legends and Liliana not doing good. Like, that blows my mind. To me, that was the biggest shocker of last year. Erstaunlicherweise ist genau das, was, glaube ich, besonders gut funktioniert, einfach das ganz Normale. Und zwar Dominaria Remastered. Nicht mit extremen fancy Karten. Du hast dann die Retro-Foils, die natürlich schon cool aussehen und wieder die alten Foils. Aber einfach, weil es an die alten Sets erinnert, ist dieses Dominaria Remastered hier die absolute Ausnahme. Und ich glaube, kommt besonders an, weil es einfach nicht so viel Schnickschnack einfach hat. Und ich glaube, die Leute mögen das, dass es einfach wieder so back to the roots ist. Aber ich glaube, der Großteil der Leute ist einfach zufrieden, Magic-Karten zu haben, wie sie früher waren. Und die waren tipptopp und so in Ordnung. Und immer etwas Neues und Größeres und spannenderes Design dazu haben. Ob es das unbedingt braucht, ja, ist so die Frage. Most patrons and LGSs I've talked to so far, I'm going to be very honest with you, are very negative. Okay? There's a lot of bearishness, a lot of bearscape, Harry Rudy face, you know, $18 hair. Wait, I didn't spend $18 on a haircut. 80 cents on a hair. There's a lot of negativity and a lot of attitude where stores are saying get everything off the books at release because it's all going to collapse. I'm not sure I'm on board with that because I heard the same thing with Dominaria Remastered a month ago. Obviously, this is a standard set. So, Brothers War didn't collapse. I know, serialized cards, artifacts. So right now, I'm getting tremendous messages like I always do before every release. Patrons asking, Rudy, come on, new Phyrexia, I'm ready for it. A lot of excitement, a lot of people really looking forward to this set. But I'm also getting, at the same time, I'm getting stores saying, oh God, Rudy, hurry up and get the collector boxes. They're all going to collapse like Dominaria. They're going to be $140, $150 a box. And that may happen. We don't know. But at the same time, I have patrons still contacting me saying, Rudy, can I have some Brothers War collectors? I know I didn't buy it release. It's gone up. And same thing with Dominaria Remastered. So you can't blanket this stuff, folks, because every set is so independent. And you all know, I've warned everybody, out of nowhere, Wizards is going to rug pull us. And I don't mean a negative rug pull. I'm talking Persian rug, surprise, and they're going to rug pull us, and they're going to short print a set. We are going to have a Magic product come out in 2023. I don't know if it's all the new Phyrexia all be 69. I don't know if it's going to be the return of Ixalan's and Throne of Eldraine's. I don't know if it's going to be another triple, quadruple, you know, your ex-girlfriend Masters. I don't know if it's going to be Baldur's Gate Part 6, the gates held up by duct tape. Oh, that would be a good set. I don't know what it's going to be, but I'm telling you all, Wizards is going to jolt the market. We're going to see a product where all of a sudden the collector boxes, stores are allocated, here's your issue, and that's it. They're just going to quietly say that's it. There's going to be a system shock sometime this year. We don't know when, which is why I'm telling you all and encouraging you all, just if you enjoy the product and you like the set, be very careful trying to time the market. Sometimes it works great, Dominaria United. Sometimes it doesn't. Dominaria Remastered, Brothers War, it swings both ways. So trying to time this stuff in short term is a very dangerous, risky thing. But as of right now, at least the feedback loop I'm involved in, people in the customer base, the patrons, the people I'm talking to, seem really happy with the product. Das Ganze könnte natürlich jetzt auch eine Chance sein, wenn natürlich da nicht so viel bestellt wird und vielleicht auch die Nachfrage höher ist wie letztlich das Angebot, dann auch eine große Chance für Investoren, ja, wenn du dir hier Produkte gesichert hast und
gar nicht so viele im Umlauf sein werden, nicht so viele bestellt werden bei Wizards von den ganzen Händlern. Ja, es bleibt spannend. Once again, I don't know how this is going to go in the first week of February, but I'm telling you all, do not underestimate these Magic products. Just because we're pissed at Hasbro and good old Chris Cox at the cocktail party, all this dumb stuff from last year, this does not... those people at the top might as well be on the moon. They don't represent the engineering, the design of the Phyrexian set. They're not designing the product. They're not doing the artwork. They're not playtesting. They're not R&D. They're not the artists. They're not the thousands of people who work for Hasbro. These people that just because they don't have a clue doesn't mean the products being released today are not going to age well or become successful. And that's something that I'm trying, hopefully you all are trying. We have to disconnect our emotion to basically from the product to these morons at the top who, in my opinion, aren't going to be employed there in the next 3, 5, 10 years. These people are going to be gone. I'm an old fart. I've seen this with companies. I do believe these people at the top who are doing a terrible job. I personally don't believe Cynthia Williams, again, she could be a very nice woman. I just don't believe she's qualified for this particular job. Chris Cox showed a lot of success with Magic in the past, with Arena, Digital, through the boom of everything, but I don't think he should be CEO of Hasbro. That's my opinion. They could be very nice people. Das ist jetzt schon hart, wie er es total runter macht, ja. Kann man nur sehen, ja. Jetzt mit diesen, es sind alles die Nachfolgen von Magic 30th Anniversary Edition, von den ganzen Reprints, die es da gibt und den Amazon-Dumps in den USA, ja, wo Produkte einfach nicht gekauft werden und Wizards bleibt auf ihnen hängen und dumpt sie dann nachher auf Amazon, verschleudert sie, verhökert sie dort zu billigen Preisen, zu Ramschpreisen. Genau, das spricht er damit an und diese Leute sind dafür verantwortlich und da meinte Rudy, ja, die werden gehen müssen. Ja. Honestly, I'd hang out, I'd buy them dinner, I'd buy them Taco Bell. Let's feel them out. Not even the party pack. They get dollar menu. There's no dollar menu? Inflation economy? You know, anyways, so to wrap this video up, folks, I like the product. I'm going to do box openings. You all need to determine how you feel with it, the relationship you all want to have with Hasbro and Magic. And that's really all there is to say about it. Ich hoffe, euch hat mein allererstes Reaction-Video gefallen. Rob, der magische Investor, freut sich über ein Abo und Likes. Wir sehen uns bald wieder. Peace out.